Die Vereinigten Staaten under Iran garen zu den einflussreichsten Staaten ihrer jeweiligen Regionen. Die USA global Supermacht mit weltweitem militarischem und wirtschaftlichem Einfluss. Der Iran, ein regional Macht mit einer jahrtausendalten Geschichte, strategischer Lage und gültigen Energieressourcen. Heute stehen sie sich als Gegner gegenüber. Seit Jahrzehnten gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen ihnen. Sanktionen, Drohungen, Stellvertreterkriegen und beinahe militärische Eskalationen prägen das Verhältnis. Daher so war es nicht immer. Zu verstehen, wie als zeitweisen Partner Erzfeinden wurden, muss man weit zurückgehen, in eine Zeit, lange bevor Islamische Republik, Atomabkommen oder Sanktionen politische Schlagzeilen bestimmten. Die Geschichte beginnt mit Jahl. Und mit Angst. Zu Beginn der 20 wurde im Iran eins der größten Erdölvorkommen der Welt entdeckt. Für die damaligen Großmächte war das kein dienlicher Rohstoff. Es war strategisch matched. Großbritannien sichert sich frühzeitig massiv Anteil in der englischen Industrie. Der Gewinn floss überwiegend nach London, während im Iran selbst nur ein Bruchteil Einkommen. Die Unzufriedenheit wuchs. Aber Jahr hinweg entstand das Gefühl, dass ausländische Mächte Reichtum des Landes kontrollierten. Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die globale Ordnung grundlegend. Die Vereinigten Staaten traten als dominierende Supermacht auf. Gleichzeitig begann der Kalte Krieg. Der Iran lag geografisch in einer entscheidenden Stelle, direkt an der südlichen Grenze Sowjetunion. Für Washington war klar, der Iran dürfte nicht in den Einflussbereich Moskaus geraten. In Teheran jeden gewann ein anderer Idee und stark, die Idee nationaler Souveränität. 1951 wurde Mohammed Mossadegh demokratisch zum Premierminister gewählt. Er versprach, die Kontrolle über die iranischen Ressourcen zurück in iranische Hand zu holen. Und hielt Wort, die Industrie wurde verstaatlicht. Für viele Iraner war das ein historischer Moment des Stolzes. Endlich schien das Land über sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Da in London und Washington schrillten die Alarmglocken. Man fürchtet nicht nur wirtschaftlich Verlust. Man fürchtet, dass politische Instabilität den Weg für kommunistischen Einfluss ebnen könnte. Und im Kontext des Kalten Krieges war das für die USA inakzeptabel. Aus Sorge, der Iran kein in Richtung Sowjetunion kippen, traf man eine folgenschwere Entscheidung. 1953 organisierten der amerikanische Geheimdienst CIA unter British MI6 ein verdeckt Operation Ajax. Durch politische Manipulation, finanzielle Protest und gezielte Destabilisierung wurde Mossadegh gestürzt. Der Schah, Mohammad Reza Pahlavi, kehrt mit gestärkter Macht zurück. Für Washington war es ein strategischer Erfolg. Der Iran blieb in westlichen Lager. Für viele Iraner war es ein tiefer Wert. Eine demokratisch gewählte Regierung war durch ausländische Einmischung gestürzt worden. Das Iranis brennt sich in das kollektive Gedächtnis des Landes ein. Der Schah regiert fortan mit massiver Unterstützung der Vereinigten Staaten. Milliarden flossen ins Militär. Der Iran entwickelt sich zu einem der wichtigsten Verbündeten Amerikas im Nahen Osten. Modernisierung, Industrialisierung und westliche Reformen prägten das Land. Auf dem Papier schien es ein Erfolg zu sein. Da unter der Oberfläche wuchs der Widerstand. Der Geheimdienst SAVAK ging brutal gegen politische Gegner vor. Oppositionell verschwunden. Kritiker wurden inhaftiert. Folterbercht machten die Rund, wenn die Elite in Teheran vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert, fühlten sich Großteil der Bevölkerung entfremdet, kulturell, religiös und politisch. Der Schah setzte auf Säkularisierung und westliche Orientierung. Viele religiöse Führer empfanden das als Angriff auf ihre Identität. Einer von ihnen war ein Geistlicher, der später weltweit bekanntlich Erlangen sollte.
Ruhollah Khomeini. A kritisiert die offen die Hingebinding des Shahs und die USA und wurde schlaglich ins Exil gezwungen. Rendison vertieft sich die strategische Partnerschaft zwischen Washington und Teheran weiter. Der Iran wurde zu einem zentralen Pfeiler amerikanischer Nahostpolitik. Das genau diesen verstärkt bei vielen Iranern den Eindruck, Land sei nicht wirklich souverän. In den 1970er Jahren erreichten die Spannungen einen neuen Höhepunkt. Trotz wirtschaftlicher Stärke oder die politische Repression allgegenwärtig. Protest nahmen zu. Unruhen breiteten sich aus. Die Kritik im Schah wurde lauter, nicht nur von linken Gruppen, sondern auch von konservativ religiösen Kreisen. Was in Washington als stable Allianz erschien, war im inneren zunehmend fragil. Und dann, gegen Ende des Jahrzehnts, begann sich das Fundament zu verschieben. Millionen Iraner gingen auf die Straße. Der Widerstand war nicht mehr isoliert, aber landesweit. Die Loyalität innerhalb des Militärs bröckelt. Die Autorität des Shahs sehr viel langsam. 1979 verlieh Mohammad Reza Pahlavi den Iran. Für die Vereinigten Staaten war das ein Schock. Einer ihrer wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten war gestürzt. Da was darauf folgt, sollte das Verhältnis zwischen beiden Ländern entjoltet werden und eine neue Ära der Konfrontation einläuten. Die Rückkehr eines Manns aus dem Exil war die politische Landkarte des Nahen Ostens neu zeichnen. Und das war erst der Anfang. Als Ayatollah Ruhollah Khomeini im Februar 1979 nach 15 Jahren Exil in den Iran zurückkehrte, wurde von Millionen empfangen. Für viele war nicht nur ein religiöser Führer, war das Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung, gegen den Schah und gegen ausländischen Einfluss. Innerhalb weniger Wochen sehr viel die alte Ordnung vollständig. Die Monarchie wurde abgeschafft. Die Islamische Republik wurde ausgerufen. Doch diese Revolution war nicht nur ein innerischer Machtwechsel. Sie war ein ideologischer Kampf an sich. Die neue Führung definierte sich bewusst im Gegensatz zum Westen, und insbesondere zu den Vereinigten Staaten. In den Reden Khomeinis taucht immer wieder ein Begriff auf: der Großsatan. Gemeint waren die USA. In den Augen der Revolutionäre hätten sie jahrzehntelang einen Diktator gestellt, den demokratischen Willen des iranischen Volks 1953 gebrochen und das Land politisch abhängig gemacht. Was für Washington jahrzehntelang strategisch Stabilität gewesen war, galt in Teheran nun als Beweis imperialer Einmischung. Die Lage eskalierte im November 1979. Nachdem die USA dem geflohenen Schah aus medizinischen Gründen die Einreise gehört hatten, verbreitet sich im Iran die Angst vor einem erneuten Putschversuch. Die Erinnerung an 1953 war noch lebendig. Revolutionäre Studenten stürmten die amerikanische Botschaft in Teheran. 52 amerikanische Diplomaten und Mitarbeiter wurden als Geiseln genommen. Was als Protest begann, entwickelt sich zu einer 444 Tage langen internationalen Kreis. In den Vereinigten Staaten dominierte die Geiselnahme monatelang die Schlagzeilen. Präsident Jimmy Carter geriet massiv unter Druck. Diplomatische Bemühungen scheiterten. Eine militärische Rettungsmission, Operation Eagle Claw, endete im April 1980 in einer Katastrophe in der iranischen West. Amerikanische Soldaten starben. Notschbever ist überhaupt zu einem Kontakt mit iranischen Kräften kam. Die Geiseln blieben in Gefangenschaft. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern wurden vollständig abgebrochen. Diplomatisch Kontakt verloren, und sie sollten sich bis heute nicht vollständig erholen. Die Kreis war noch nicht vorbei. Im September 1980 nutzte ein anderer Akteur die Schwarz des revolutionären Irans aus: Saddam Hussein. Der irakische Diktator startete eine großangelegte Invasion. Erhofft auf einen schnellen Sieg, ran der Iran politisch instabil war. Da der Krieg
entwickelt sich zu einem aktrigen blutigen Stellungskrieg. 100.000 starben. Für die Vereinigten Staaten stellt sich ein schwierig strategisch Frage. Der Iran war nun offen feindlich gesinnt. Die Islamische Führung propagierte anti-amerikanische Parolen. Gleichzeitig wollte Washington jedoch nicht, dass der Iran als dominante Regionalmacht aus dem Krieg hervorging. Also begann man, indirekt den Irak zu unterstützen. Diese Phase vertieft das Misstrauen weiter. Während iranische Soldaten an der Front kämpften und unter irakischen Giftgasangriffen litten, war in Teheran die Überzeugung fest verankert, dass der Westen, allen voran die USA, hinter Saddam standen. Die Guld beschränkt sich nicht nur auf die Schlachtfelder. In den 1980er Jahren kam es zu Anschlägen auf amerikanisches Ziel im Nahen Osten. 1983 explodierte ein Bomb in der US-Botschaft in Beirut. Später folgte ein verheerender Anschlag auf amerikanische und französische Soldaten in einem Militärstützpunkt im Libanon. Washington machte iranische Unterstützungsgruppen verantwortlich. 1984 setzten die USA den Iran offiziell auf die Liste der staatlichen Terrorunterstützer. Die Spiral aus Misstrauen, Sanktionen und Vergeltung drehte sich immer schneller. 1988 erreichte der Konflikt einen besonders giftigen Moment. Während des sogenannten Tankerkriegs im Persischen Golf kam es zu direkten militärischen Zusammenstücken. Die US Marine griff iranische Ziele an, nachdem ein amerikanisches Kriegsschiff durch ein Mine beschädigt worden war. Nur wenig Monate später geschah eine Tragödie, die bis heute nachwirkt. Ein amerikanischer Cruiser schoss irrtümlich ein iranisches Passagierflugzeug. 290 Menschen starben. Für die USA war es ein tragischer Fehler. Für den Iran war es ein weiteres Symbol amerikanischer Aggression. Als der Krieg zwischen Iran und Irak schließlich 1988 endet, war keines der beiden Länder als klarer Sieger hervorgegangen. Doch das Verhältnis zwischen Washington und Teheran war endgültig vergiftet. In den 1990er Jahren verschärften die Vereinigten Staaten die wirtschaftlichen Sanktionen massiv. Investitionen wurden verboten. Handelsbeziehungen praktisch eingestellt. Ziel war es, den Iran politisch und wirtschaftlich unter Druck zu setzen, insbesondere wegen seines Raketenprogramms und seiner regionalen Einflussnahme. In Teheran wiederum verfestigt sich das Narrativ, dass Amerika den Iran dauerhaft schwachen und isolieren will. Als im Jahr 2001 die Anschläge vom 11. September die Welt erschüttern, öffnet sich kurzfristig eine neue Möglichkeit. Ironischerweise arbeiteten iranische und amerikanische Vertreter in Afghanistan zeitweise indirekt gegen die Taliban zusammen. Da dies vorsichtige Änderung hielt nicht lange. 2002 bezeichnet US-Präsident George W. Bush den Iran als Ziel der Achse des Bossen. Zusammen mit dem Irak und Nordkorea wurde der Iran öffentlich als Bedrohung für den Weltfrieden dargestellt. Für die iranische Führung war das eine klare Botschaft. Trotz aller Unterschiede zum Irak stand man erneut im Fadenkreuz amerikanischer Außenpolitik. Und wenn sich der Irak nach der US-Invasion 2003 im Chaos befand, wuchs der Einfluss Irans in der Region weiter an. Skidische Milizen gewannen in Stärke. Stellvertreterkriege nahmen zu. Die Frontlinien zwischen Washington und Teheran verliefen nun nicht mehr nur diplomatisch, sondern quer durch den gesamten Nahen Osten. Da der gefährliche Streitpunkt sollte noch folgen, das iranische Atomprogramm. MIT Beginn der 2000er Jahre rückt ein Thema immer stärker in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit, das iranische Atomprogramm. Teheran betonte stets, das Programm dient ausschließlich zivilen Zwecken, der Energiegewinnung und medizinischen Forschung. Ein souveräner Staat habe das Recht auf friedliche Nutzung der Kernenergie. Da in Washington, Tel Aviv und vielen europäischen Hauptstädten wuchs die Sorge,
der Iran kein heimlich in einer Atombombe arbeiten. 2002 wurden bislang geheime Atomanlagen in Natanz an Irak öffentlich bekannt. Das Misstrauen verschärft sich schlagartig. Für die Vereinigten Staaten war die Vorstellung eines atomaren bewaffneten Irans inakzeptabel. Ein solches Szenario war das strategische Gleichgewicht in Nahen Osten grundlegend verändern. Israel folgt sich existenziell bedroht. Saudi-Arabien und in der Golfstaaten befürchteten ein regionales Wettrüsten. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Sanktionen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet mehrere Resolutionen. Wirtschaftliche Strafmaßnahmen treffen insbesondere das iranische Finanzsystem und den Glassektor, das Rückgrat der iranischen Wirtschaft. Banken wurden vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Die Landeswährung verlor massiv in Wert. Inflation und Arbeitslosigkeit stiegen. Da anstatt nachzugeben, beschleunigt der Iran zeitweise die Iran-Irak-Krieg. Die Rhetorik verschärft sich auf beiden Seiten. In den Vereinigten Staaten wurde offen über militärische Optionen diskutiert. In Israel kursierten Berichte über mögliche Luftschilde. Gleichzeitig kam es in Verborgenen zu einem Schattenkrieg. Cyberangriff wie der Computervirus Stuxnet saboterten iranische Anlagen. Mehrere iranische Atomwissenschaftler wurden bei gezielten Anschlägen getötet. Teheran macht ausländische Geheimdienst verantwortlich. Die Spannungen hörten sich gefährlich einem offenen Konflikt. Da dann kam es zu einem diplomatischen Durchbruch. 2013 wurde Hassan Rouhani zum iranischen Präsidenten gewählt. Signalisierte Gesprächsbereitschaft. In Washington war inzwischen Barack Obama im Amt. Hinter den Kulissen begannen Geheimverhandlungen, zunächst im Oman. Nach jahrelangen Gesprächen wurde 2015 ein historisches Abkommen unterzeichnet. Der Joint Comprehensive Plan of Action, kurz JCPOA. Der Iran verpflichtet sich, seine Iran-Irak-Krieg stark zu begrenzen, Zentrifugen abzubauen und internationale Inspektionen zu zulassen. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Milliarden eingefrorener Gelder wurden freigegeben. Für viele Beobachter war es ein Wendepunkt. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten schien ein diplomatischer Ausweg möglich. Die Spannungen reduzierten sich spürbar. Internationale Unternehmen kehrten sägerlich in den iranischen Markt zurück. Hoffnung lag in der Luft, doch der Konsens war brüchig. In den Vereinigten Staaten blieb das Abkommen innenpolitisch umstritten. Kritiker argumentierten, es verschiebt das Problem lediglich und berücksichtigt wieder das iranische Raketenprogramm, notch dessen regionale Aktivitäten. 2018 folgte die nächste dramatische Wende. Im Jahr 2018 zogen sich die USA einseitig aus dem Atomabkommen zurück. Die Sanktionen wurden nicht nur wieder eingeführt, sie wurden verschärft. Ziel war eine Politik des maximalen Drucks. Der iranische Ölexport brach ein. Die Wirtschaft geriet erneut unter schweren Druck. Teheran reagierte schrittweise, indem es Teil seiner Verpflichtungen aus dem Abkommen aussetzte. Die Iran-Irak-Krieg wurde wieder hochgefahren. Die Spiral begann sich erneut zu drehen. 2019 und 2020 erreichte die Konfrontation einen neuen Höhepunkt. Im Persischen Golf kam es zu Angriffen auf Tanker. Drohungen wurden abgeschossen. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig. Dann, im Januar 2020, geschah etwas, das die Welt den Atem anhalten ließ. Die Vereinigten Staaten täten bei einem gezielten Drohnenangriff in Bagdad einen der mächtigsten Militärführer Irans, General Qasem Soleimani. Für Washington war verantwortlich für Angriff auf amerikanische Soldaten. Für viele Iraner war ein Nationalheld. Millionen gingen bei seiner Beerdigung auf die Straße. Der Iran antwortet mit Raketenangriffen auf amerikanische Stützpunkte im Irak. Erstmals griff der Iran offen UC-Truppen an. Ein direkter Krieg schien greifbar nah. Da beide Seiten stoppten in der Schwelle zur Eskalation.
Seitdem bleibt das Verhältnis geprägt von Sanktionen, indirekten Konfrontation und diplomatischen Sackgassen. Versig, das Atomabkommen wieder Zubelben, verlaufen schleppend. Gleichzeitig hat sich die geopolitische Landschaft weiter verändert. Neue Allianzen entstehen. Alte Fronten verteilen sich. Heute stehen sich die Vereinigten Staaten unter Iran weiterhin als Gegner gegenüber, nicht in einem offenen Krieg, aber in einem dauerhaften strategischer Feindschaft. Was einst mit Jahl und geopolitischer Angst begann, entwickelt sich zu einer jahrzehntlangen Spiral aus Misstrauen, Intervention, Ideologie und Machtpolitik. Und die entscheidende Frage bleibt, ist diese Feindschaft unumkehrbar oder nur das Ergebnis von Entscheidungen, die auch Andersheiten fallen können?